106. Выход на посадку изменен. Passengers traveling with Aeroflot Flight 1460 to Novosibirsk, please board at gate 106 immediately. There has been a boarding gate change. Уважаемые пассажиры рейса 1162 авиакомпании «Аэрофлот Российские авиалинии» в Ростов-на-Дону. Посадка в самолет начнется через несколько минут. Выход номер 114. Выход на посадку изменен. Пассажиры с детьми, пассажиры бизнес-класса, владельцы карт Альянса SkyTeam уровня Elite Plus или Elite, просим обращаться к представителю авиакомпании для приоритетной посадки в самолет. Passengers traveling with Aeroflot Flight 1162 to Rostov-on-Don. Your attention please. The boarding will start in a few minutes. Passengers on this flight are invited to board at gate 114. There has been a boarding gate change. Passengers traveling with infants, business class passengers, and SkyTeam Elite members are invited to board first. Да.